Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra Jai, Gaura Bhakta Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra Jai, Gaura Bhakta Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Chandra Jai, Gaura Bhakta Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Srimate Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavani Paschatya Desa Karine Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tuishe Namaha Hare Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Kapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavadeshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Mukam Karoti Vachalam Pangam Angayate Girim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatani Mukam Karoti Vachalam Pangam Angayate Girim Tat Kripa Tamaham Bande Shri Guru Dinatani. Prabhupada, translate that one, let me die now. It means, you know, while I can still chant, before my throat becomes much more choked up, whatever happens to people before they die, let me die, and that means let me die chanting. Not that we're still Прабхупада это переводит так, что дай мне умереть, оставить тело пока в сильном теле и в сильном сознании, до того, как начнут происходить все эти вещи, когда я начну задыхаться при смерти, и мой разум будет слаб. Little translation is different than the swan of my mind, entangled in the lotus. Okay, this is chapter 14, Chaitanya-charitamrita, Антья-лила. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu's feelings of separation from Krishna. И мы читаем 14 глава Антья-лилы, которая называется «Господь Шри Чайтанья Махапрабху переживает чувство разлуки с Кришной». Srila Bhaktivinoda Thakur gives the following summary of the 14th chapter on Chaitanya's feeling of separation from Krishna resulted in highly elevated transcendental madness. When he was standing near the Garuda Stamba and praying to Lord Jagannath, a woman from Orissa put her foot on the Lord's shoulder in her great eagerness to see Lord Jagannath. When Chaitanya Mahaprabhu went to the temple of Lord Jagannath, he was absorbed in ecstatic love and saw only Krishna. As soon as he perceived this woman, however, his external consciousness immediately returned. He saw Jagannath Baladev and Subhadra. Okay. Шрила Бхактивинод Такур дает следующее краткое описание содержания 14 главы Антья-лилы. Чувство разлуки Шри Чайтаньи Махапрабху с Кришной резко усилило его трансцендентный экстаз. Когда он стоял возле Гаруда в Самбе и молился Господу Джаганнатхе, женщина из Орисы поставила ногу на его плечо, чтобы лучше разглядеть Господа Джаганнатху. Говинда наказал ее за это, но Чайтанья Махапрабху восхвалил ее рвение. Когда Чайтанья Махапрабху отправился в храм Господа Джаганнатхи, он был полностью поглощен экстатической любовью и видел только Кришну. Он осознал, что рядом женщина, однако его внешнее восприятие тут же переключилось, и перед ним предстали Джаганнат, Баладев и Субхадра.
Chaitanya Mahaprabhu also saw Krishna in a dream, and he was overwhelmed with ecstatic love. When he could no longer see Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu compared himself to a yogi and described that now that yogi was seeing Vrindavan. Sometimes all the transcendental ecstatic symptoms are manifest in him. One night, Govinda and Swarup Damodar noticed that although the three doors of the Lord's room were closed and locked, the Lord was not present inside. Seeing this, Swarup Damodar and other devotees went outside, saw the Lord lying unconscious by the gate known as Singhadwara, Lion Gate. Когда Чайтанья Махапрабху видел Кришну во сне, его захлестывала экстатическая любовь. Когда же Кришна исчезал, Махапрабху представлял себя йогом и его глазами описывал увиденное во Вриндаване. Иногда у него появлялись и трансцендентные признаки экстаза. Однажды ночью Говинда и Сваруп Дамодар заметили, что хотя все три двери в комнату Господа были закрыты и заперты, Господа там не было. Обнаружив это, Сваруп Дамодар с другими преданными отправились на поиски. His body had become unusually long, and the joints of his bones were loose. The devotees gradually brought him back to his senses by chanting the Hare Krishna mantra, and then took him back to his residence. Chaitanya Mahaprabhu mistook a sand dune known as Chataka Parvat to Govardhan Hill. As he ran toward it, he became stunned, and then the 8 ecstatic transformations appeared in his body due to great love for Krishna. At that time, all the devotees chanted the Hare Krishna mantra to pass. И они нашли Господа лежащим без сознания у ворот Симхадвары. Его тело выглядело неестественно длинным, а суставы и мышцы были расслаблены. Преданные с трудом привели Шри Чайтанью Махапрабху в чувство, повторяя мантру Харе Кришна, а затем отвели его обратно домой. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху принял песчаный холм, известный как Чатака Парвата, за холм Говардан. Когда он подбежал к нему, то застыл в оцепенении, а затем из-за всепоглощающей любви к Кришне на его теле проявились 8 признаков экстаза. Чтобы успокоить его, все преданные стали воспевать мантру Харе Кришна. All right. So before I start, one little story, nature story. I put it on my Facebook. It says that there's only one bird that will, try to harass an eagle, and it's a crow. И перед тем, как мы начнем, я хочу рассказать одну историю, которую я делился вот сейчас на своем фейсбуке. Есть одна птица, которая доставляет беспокойство орлу. Это ворона. You get on the back of the eagle and try to peck its head for some reason. И что ворона делает? Она садится на голову орла и начинает клювать, на спину орла и начинает клювать его голову по какой-то причине она так делает. It said the eagle doesn't worry about it, stupid crow. Но орел не беспокоится о какой-то дурацкой вороне. But he just flies higher and higher, and then the crow can't breathe it. The eagles can go really high; they can fly over. И орел не беспокоится об этой вороне, он просто начинает взлетать все выше и выше. У орлов есть такая возможность, они могут очень высоко подниматься в небо. И он поднимается так высоко в том месте, где уже ворон не способен дышать, и поэтому он просто сам спрыгивает. So then the crow will just fall off. И ворон, он как бы отпадает сам по себе. There's another one about a crow and a swan. Есть еще одна история про ворона и лебедя. The crow is challenging the swan to flying contest. He's challenging for what? Like a flying contest, because crows, they can fly up and down and all around. И в этой истории ворон, он бросает вызов лебедю на состязание по полету. So the swan said, okay, and he started just flying out over the ocean.
И лебедь согласился и начал просто летать над океаном. So swan are, they can fly really far. И лебеди, они очень далеко могут летать. But then the crow, he was flying up and down and loop-de-loop and showing off. А ворон, он летал вверх-вниз, туда-назад, делал какие-то такие трюки, там выделывался. And then finally the crow got so tired that he was too tired to fly back. И в конце концов ворон так устал от этого всего, что у него не осталось сил, чтобы полететь назад. So we have to decide if we want to be like a crow or a swan. И нам надо определиться, мы хотим быть как ворон или как лебедь и орел. Don't be bothered by small things. Будем ли мы обеспокоены мелочами или нет? Of course, we're bothered by this virus, which is one of the smallest things we can imagine. Конечно, мы все обеспокоены вирусом, а вирус это вообще очень маленькая по размеру вещь. The power of Krishna's energy is a tiny little part of it. And we think we're small. И это является всего лишь мизерное проявление могущества Кришны. Okay, number 1 verse. Krishna vichcheda vibrantya manasa vipusha diya yad yad vyadatta gaurangas talesha kachite duna. I shall now describe a very small portion of the activities performed by Lord Chaitanya with his mind, intelligence, and body when he was bewildered by a strong feeling of separation from Krishna. Сейчас я опишу небольшую часть тех поступков, которые совершил Шри Чайтанья Махапрабху умом, разумом и силой телом, находясь в смятении, вызванном переживанием разлуки с Кришной. Jaya Shri Chaitanya Swami Jaya Jaya Gaura Chandra Bhaktagana. All glories to Shri Chaitanya Mахапрабху, the Supreme Personality of Godhead. All glories to Lord Gaura Chandra, the life and soul of his devotees. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, Верховной Личности Бога, слава Господу Гаурачандре, душе всех преданных. Jaya Jaya Nityananda, Jaya Chaitanya Jivana, Jaya Dvaita Charya Jaya Gaura Priya Tama. All glories to Lord Nityananda, who is Shri Chaitanya Mahaprabhu's very life, and all glories to Lord Advaita Acharya, who is extremely dear to Shri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Нитянанде, который вдыхает жизнь в Шри Чайтанье Махапрабху, слава Адвайте Ачарье, который очень дорог Шри Чайтанье Махапрабху. Jai Swarupa Shivasari Prabhu Bhaktagana Shakti Deha Kariyena Chaitanya Varnana. All glories to Sarup Damodar and all the other devotees, headed by Srivas Thakur. Please give me the strength to describe the character of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Сваруб Дамодаре и всем другим преданным во главе со Шривас Такуром. Пожалуйста, дайте мне способность описать качества Шри Чайтаньи Махапрабху. Prabhuda Vira Honmada Baba Gambira Pujite Na Parikeya Yadyapi Hayadira. Sri Chaitanya Mahaprabhu's emotion of transcendental madness and separation from Krishna is very deep and mysterious. Even one who is very advanced and learned cannot understand it. Переживания Шри Чайтаньи Махапрабху, охваченного трансцендентным безумием разлуки с Кришной, очень глубокие и таинственны. Никому, даже самому просвещенному человеку, не под силу их понять.
Se buje varna. Bujite na pariyaha varnite ke pare. Se buje varne Chaitanya Shakti Dina Yana. How can one describe unfathomable subject matters? It's possible only if Shri Chaitanya Mахапрабху allows it. Кому под силу описать неописуемое, только тому, кого Шри Чайтанья Махапрабху наделит способностью сделать это. How can one describe unfathomable subject matters if it is possible only by Shri Chaitanya Mahaprabhu gives him the capability? Кому под силу описать неописуемое, только тому, кого Махапрабху наделит способностью сделать это. So Gosaniara Raghunatha Das E Duire Kadachati E Lila Prakash. Sarupa Gosaniara Raghunatha Das E Duri Kadache E Lila Prakash. Srup Damodar Swami and Raghunath Das Goswami recorded all these transcendental activities in Chaitanya Mahaprabhu in their notebooks. Сваруб Дамодар Госвами и Рагуната Даса Госвами описали все эти трансцендентные деяния Шри Чайтаньи Махапрабху в своих дневниках. Shri Chaitanya Mahaprabhu's transcendental feelings of separation from Krishna and his consequent madness are not at all understood by a person on the material platform. Nonetheless, a so-called party of devotees named Nadiya Nagari has sprung up and introduced the worship of Vishnu Priya. This certainly indicates their ignorance concerning Chaitanya Mahaprabhu's pastimes, in the opinion of Bhaktivinoda Thakur. These two great personalities, Swarup Damodar and Raghunath Das, recorded the activities of Chaitanya Mahaprabhu moment by moment. They described these activities briefly as well as elaborately in their notebooks. Комментарий. Трансцендентное чувство разлуки с Кришной, которое описывается, испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, Сваруб Дамодар Госвами и Рагунат Дас Госвами описали все эти трансцендентные деяния Шри Чайтаньи Махапрабху в своих дневниках. For future reference, we should remember that Swarup Damodar Goswami recorded the pastimes briefly, whereas Raghunath Das Goswami recorded them elaborately. These two great personalities simply recorded the facts. They did not create any descriptive literary embellishments. You just finished the purport? Huh? You finished the purport for the verse 7? Maybe not, because I didn't hear you a few times. What's going on? Chaitanya Mahaprabhu's transcendental feelings of madness and separation from Krishna
and his consequent madness are not at all understood by a person in the material platform. Nonetheless, the so-called party of devotees called Nadiya Nagari sprung up and introduced the worship of Vishnu Priya. This certainly indicates their ignorance concerning Lord Chaitanya's pastimes. In the opinions of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, such worship is a product of imagination. Many other methods of worshiping Chaitanya Mahaprabhu were introduced, but they've all been rejected by scholars. Комментарий. Трансцендентное чувство разлуки с Кришной, которое испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, и вызванное этим чувством безумия Господа, недоступно пониманию людей с материалистичным сознанием. Несмотря на это, появилась секта псевдовайшнавов под названием Надия Нагари, которые стали поклоняться Вишну Прии. Это свидетельствует об их полном непонимании смысла лил Шри Чайтанья Махапрабху. По мнению Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура, подобное поклонение – выдумка. Люди также придумали много других форм поклонения Махапрабху, но настоящие преданные, подобные Бхактивинода Такуру, отвергают их. Шрила Бхактивинода Такур составил следующий список авторитетных направлений вайшнавизма. They've been listed by Bhaktivinoda Thakur: Owl, Bowel, Kartabhajaneda, Dharavesha, Shani, Sahajya, Sakhi, Smarta, Jata Gosai, Atibadi, Chudadari, Gauranga Nagari. Anybody know what those are? Кто-то знает, что вот это за перечисленные? It's different types of Vaishnava. Sahajya, different kinds of Yeah. Sahajya. Это разные типы сахаджи. Sahajya Swami wrote a book describing all of them. Sahajya, we know they just make it easy. They think things like chanting Hare Krishna nullifies any sins, so you can do whatever you want and just chant. И мы знаем, что сахаджи, они просто пытаются все нереально упростить до такой степени, что они говорят, раз святое имя, оно все очищается, мы можем вести себя как угодно, повоспевать, и потом все нам будет прощено. That's the offense of sinning on the strength of chanting. Но это является оскорблением святого имени, грешить в расчете на очистительную силу святого имени. Sakhi Beki, they dress up like Sakhis. Men dress up like Gopus. Например, саки-беки, они считают, что они являются гопи, они переодеваются в гопи и пародируют их. Smartas are just the only rules and regulations, but no bhakti. You know, they're just concerned about rituals, doing everything exactly. Смарты, они озабочены только о выполнении внешних ритуалов и о правильности каких-то внешних вещей. Более ничего не интересует такие вещи, как бхакти. Jata Gosai, that's the Brahmins by birth. Goswami by birth. Джата Госвами — это те, кто по рождению, они родились в семье браманов, просто по рождению. No matter what your behavior is, and no one else can be a Brahmin except if you're born. То есть там такое отношение, что неважно, как ты себя ведешь, никто другой не может быть браманом, только те, кто родились в семье, вне зависимости от поведения. Ativadi, that's a group, I think, the ones that Nitai Gaur Radhe Shyam, Japa Hare Krishna Hare Ram. Это Ативади, они вот у них такие свои. Anyway, the leader, he came to Lord Chaitanya. He said, "I've written the 13th canto of the Bhagavatam, and I want you to read it." И лидер этих Ативади, он пришел к Махапрабху и сказал: я написал 13-ю песню Шримад Бхагаватам, и я хочу, чтобы ты ее прочитал. So Lord Chaitanya didn't take him very seriously. Господь не воспринимал его всерьез. He said, "Oh, you are Ativadi. That means you are very great. You're too great for me." И он ему сказал: о, я не могу это читать, ты Ативади, то есть ты слишком велик для меня. You are more than me. So his followers, even now, they think that, he's greater than Lord Chaitanya. И поэтому даже его последователи до сих пор у них как бы такая сложилась идея, что
Он даже более величественен, чем Господь Чайтанья. And the Chudadhari, Chuda is a peacock feather. Чудадхари это чудо, это павлиное перо. So they dress like Krishna with his peacock feather. And they sport with the Saki Bekis, they dress like gopis. И они переодеваются в Кришну, одевают перо, переодеваются в Кришну, и они как бы играют в саки-беки, это те, кто переодеваются в гопи. So they have all kinds of crazy, some of them are sadhanas, different kinds of intoxication, many things. То есть есть много странных безумных течений, и у них разные такие вещи, садханы, такие как интоксикация и так далее. Cheap. Sahajya means it's easy. They make it cheap. Сахаджи это значит легко, или они делают что-то ценное дешевым. Swarup Damodar Goswami and Raghunath Goswami witnessed Chaitanya Mahaprabhu's activities firsthand and recorded them in 2 notebooks. Therefore, without reference to these notebooks, one cannot understand the activities of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Anyone inventing some new method for worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu is certainly unable to understand the Lord's pastimes, for he is bereft of the real process of approaching the Lord. Сваруб Дамодара Госвами и Рагунат Дас Госвами имели возможность воочию наблюдать все деяния Махапрабху, и оба они запечатлели его поступки в своих дневниках. Поэтому, не обращаясь к их записям, невозможно постичь деяния Махапрабху. Любой, кто выдумывает новый метод поклонения Чайтанье Махапрабху, несомненно лишает себя возможности понять игры Господа, ибо не идет по истинному пути, ведущему Господу. Kalaye duirahina Mahaprabhu pashe ara sabha kadacha karta vena dura deshe. In those days, Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami lived with Chaitanya Mahaprabhu, whereas all other commentators lived far away from him. В те дни Сваруб Дамодар и Рагунат Дас Госвами жили подаль Шри Чайтаньи Махапрабху, в то время как все другие биографы находились вдалеке от него. Besides Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami, there were many others who also recorded the Chaitanya Mahaprabhu's activities. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur believes the people of the world would benefit greatly if such notes were available. It is a most unfortunate situation for human society that none of these notebooks are still around. Maybe they are, somebody might find them. Комментарий. Помимо Сваруб Дамодара и Рагунат Дас Госвами было много других людей, описывающих деяния Махапрабху. По мнению Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Такура, люди этого мира получили бы большое благо от их записей. К большому сожалению, эти писания не сохранились, и это великая потеря для всего человечества. We have Murari Gupta's notebooks. Есть также записи Мурари Гупты, его записи. Chane chane anubhavi e dui jana sanchepe bahulye kardena kadacha gantana. These 2 great personalities, Swarup Damodar and Raghunath Das Goswami, recorded the activities of Chaitanya Mahaprabhu moment by moment. They described these activities briefly as well as elaborately in their notebooks. Эти 2 великих человека, Сваруб Дамодара и Рагунат Дас Госвами, по минутам написали все, что делал Махапрабху. Они описывали его поступки как сжато, так и подробно. For future reference, we should remember that Swarup Damodar Goswami recorded the pastimes briefly, whereas Raghunath Das Goswami recorded them elaborately. These 2 great personalities simply recorded the facts. They did not create any descriptive literary embellishments.
Имеется в виду, что Сваруб Дамодара Госвами описывал игры Господа вкратце, а Рагунат Дас Госвами подробно. Эти два великих человека записывали сухие факты, не прибегая ни к каким литературным украшениям. Swarup Sutra Karta Raghunath Vittikara Tara Bahu Yavarni Panjatika Vyavaha. Swarup Damodar wrote short notes, whereas Raghunath Das Goswami wrote elaborate descriptions. I shall now describe Sri Chaitanya Mahaprabhu's activities more elaborately, as if fluffing out compressed cotton. Сваруб Дамодара делал краткие записи, а Рагунат Дас Госвами описывал все очень подробно, подобно тому, как распушают хлопковую вату. Сейчас я пишу то, что делал Шри Чайтанья Махапрабху со всеми подробностями. Panjitika means further explanations of the subject writing. Such explanations is likened to the process of fluffing out cotton. Панджитика — это более развернутое пояснение предмета. Написание подобных разъяснений напоминает процесс распушения хлопковой ваты. Ate Vishwasakari Shuna Bhavera Varnana Aive Bhavera Gyana Paiva Premadana. Please hear faithfully this description of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotions. Thus you will come out to know his ecstatic love and ultimately will achieve love of Godhead. Послушайте же с верой описание экстатических переживаний Чайтаньи Махапрабху. Это поможет вам понять его эстетическую любовь, в конечном счете вы сами обретете любовь к Богу. Krishna Mathuraya Gele Gopira Ye Dasa Haila Krishna Vichcheda Prabhuda Se Dasha Upajila. When Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna, his condition exactly corresponded to that of the gopis in Vrindavan after Krishna's departure from Mathura. Чувства в разлуке с Кришной, которые испытывал Махапрабху, были в точности подобны тем чувствам, которые переживали гопи Вриндавана после того, как Кришна уехал в Мадхуру. Uddhava Darshane Yaiche Vadara Vilapa Krame Krame Haila Prabhu Se Mada Vilapa. The lamentation of Srimati Radharani when Uddhava visited Vrindavan gradually became a feature of Chaitanya Mahaprabhu's transcendental madness. Сетования, подобные тех, которым предавались Шримати Радхарани, когда Уддава посетил Вриндаван, со временем стали одним из проявлений трансцендентного безумия Шри Чайтаньи Махапрабху. Vadikara Bhave Prabhuda Sada Abhimana Se Bhave Apanake Haya Radha Dhyana. Sorry. Please hear faithfully this description of Chaitanya Mahaprabhu's ecstatic emotions. Thus you will come to know of his ecstatic love, and ultimately you will achieve love for Krishna. You're on the verse 14? That was 11. 11. Okay. Послушайте же с верой описание экстатических переживаний Махапрабху, это поможет вам понять его эстетическую любовь. В конечном счете вы сами обретете любовь к Богу. Krishna Mathuraya Gopira Ye Dasha Haila
Krishna Vichchede Prabhu say Dasha Upajila. Chaitanya Mahaprabhu felt separation from Krishna. His condition exactly corresponded to that of the gopis in Vrindavan after Krishna's departure from Antya-lila. Чувства в разлуке с Кришной, которые испытывал Махапрабху, были в точности подобны тем чувствам, которые переживали гопи Вриндавана после того, как Кришна уехал в Мадхуру. So a little repetition. Now 13. The lamentation of Srimati Radharani when Uddhava visited Vrindavan gradually became a feature of Chaitanya Mahaprabhu's transcendental madness. Сетования, подобные тех, которым предавалась Шримати Радхарани, когда Уддава посетил Вриндаван, со временем стали одним из проявлений трансцендентного безумия Шри Чайтаньи Махапрабху. Shri Chaitanya Mahaprabhu's emotions exactly corresponded to those of Srimati Radharani when she met Uddhava. The Lord always conceived of himself as in her position and sometimes thought that he was Srimati Radharani herself. Чувства, которые испытывала Шри Чайтанья Махапрабху, ничем не отличались от эмоций, которые переживала Шримати Радхарани, когда встретила Уддаву. Господь ощущал себя на ее месте и иногда считал себя самой Шримати Радхарани. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that the purport of the word abhimana, self-conception, is that Chaitanya Mahaprabhu thought himself to be in the position of Srimati Radharani and was always ready to render Krishna service in that way. Although Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself, he assumed the complexion and emotion of Srimati Radharani and remained in that status. He never assumed the complexion and status of Lord Krishna. Of course, Krishna wanted to experience the role of Srimati Radharani. That is the original cause of his assuming the body of Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, pure Vaishnava never disturbed Chaitanya Mahaprabhu's conception of being Srimati Radharani. Как объясняет Срила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, слово «абхимана», представление о самом себе, указывает на то, что Шри Чайтанья Махапрабху ставил себя на место Шримати Радхарани, и в этом настроении всегда стремился служить Кришне. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, сам Кришна, он перенял свет тела и эмоции Шримати Радхарани и всегда находился в этом состоянии. Он никогда не принимал цвет тела или умонастроения Господа Кришны. Разумеется, Кришна сам захотел почувствовать себя на месте Шримати Радхарани. Такова изначальная причина того, почему он принял образ Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому чистые вайшнавы никогда не мешают Шри Чайтаньи Махапрабху считать себя Шримати Радхарани. Unfortunately, at the present time, a group of so-called devotees maintain that Sri Chaitanya Mahaprabhu is the enjoyer, and that they are enjoyers as well. They have actually deviated from the devotional service to the Lord. Sri Chaitanya Mahaprabhu manifested himself to show that cultivation of love of Krishna and separation is the easiest way to success for all living entities. К сожалению, в настоящее время есть группа так называемых преданных, которые отводят Шри Чайтанье Махапрабху роль наслаждающегося, и себя тоже они считают наслаждающимися. На самом деле они сошли с пути преданного служения Господу. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы показать, что переживание любви к Богу в разлуке с Ним самый легкий путь к успеху для всех живых существ. Despite this fact, there are some theosophists who declare that because Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, such cultivation is easy for him but difficult for the living entity, and that one can therefore approach Krishna in any way he likes. To nullify this, Chaitanya Mahaprabhu demonstrated practically how one can achieve love for Krishna by adopting Srimati Radharani's mood in separation from Krishna.
Невзирая на этот факт, находятся так называемые теологи, которые утверждают, что поскольку Шри Чайтанья Махапрабху сам Верховный Господь, ему легко находиться в этом состоянии, обычному живому существу это трудно. И потому каждый волен идти к Кришне так, как ему больше нравится. Опровергая это представление, Шри Чайтанья Махапрабху показал на своем примере, как обрести любовь к Кришне, приняв умонастроение Шримати Радхарани в разлуке с Кришной. Потом выйдешь, и я тебе дам покушать, ладно? Divyon Mare Aichihaya, Chiha Vismaya, Adi Ruda Bhave, Dimyon Mada Pralapahaya. Such is the state of his transcendental madness. Why is it difficult to understand? When one is highly elevated in love of Krishna, he becomes transcendently mad and talks like a madman. Did I mention that the previous what's being described, this group that thinks, they don't want to think of Lord Chaitanya as in the mood of Radharani, they're trying to worship in the mood of Krishna as an enjoyer. And they enjoy Radharani, so those are the Gauranga Nagaris. Вот эта группа, которую я не упомянула, это Гуранга Нагари, они поклоняются Чайтанье Махапрабху как Кришне, который наслаждается Радхарани, и поэтому они тоже стараются наслаждаться Радхарани. Это Гуранга Нагари. Then, did you read number 16? 16. Таково состояние трансцендентного безумия. Неужели так сложно понять, что тот, кто достиг высот любви к Кришне, впадает в трансцендентное безумие и говорит как безумный? Etasya mohana kasya yatim kam apipeyusha Brahma kapi vishatri. Tasya mohan akyasya gatim kam apipeyusha Brahma kapi vichitri divyonmada itiryate Udgirna chitra jalpadya stadveda bhavomata. When the ecstatic emotion of enchantment gradually progresses, it becomes similar to bewilderment. When one reaches the stage of astonishment, vichitri, which awakens transcendental madness, Udgirna and chitra jalpa are two among the many divisions of transcendental madness. This is quoted from the
Когда экстатическое чувство влюбленности усиливается, оно начинает напоминать смятение. За этим следует состояние крайнего удивления, которое пробуждает в человеке трансцендентное безумие. Удгурна и Читраджалпа – два среди многих других проявлений такого безумия. Это цитата из Уджвала Ниламани. Dekila Swapana. One day, while he was resting, Chaitanya Mahaprabhu dreamed that he saw Krishna performing his rasa dance. Однажды Шри Чайтанья Махапрабху увидел во сне, как Кришна танцует танец раса. Sri Banga Sundara Deha Murli Vandana Pitambara Vanamala Madana Mohana. Chaitanya Mahaprabhu saw Lord Krishna standing with his beautiful body curved up in three places, holding his flute to his lips, wearing yellow garments and garlands of forest flowers. He was enchanting even to Cupid. Чайтанья Махапрабху увидел Господа Кришну. Он стоял, изогнувшись в трех местах и прижимая к устам флейту. На нем были желтые одежды и гирлянды из лесных цветов. Он был так прекрасен, что мог пленить самого Бога любви. That's the mysterious legacy. Usually it's either K or silent or S. Now it's Q also. Cupid. Useless letter. Mandali Bande Gopi Gana Kare Nanartana Majje Radha Sahana Che Vajenda Nandana. Gopis were dancing in a circle. In the middle of that circle, Krishna, the son of Nanda, danced with Radharani. Гопи водили хоровод, а посередине Кришна и сын Махараджа Нанды танцевал с Радхарани. Deki Prabhu Se Rase Avishta Haila Vrindavani Krishna Painu Gana Kaila. Seeing this, Chaitanya Mahaprabhu was overwhelmed with the transcendental mellow of the rasa dance. And he thought, no. Это зрелище переполнило Шри Чайтанью Махапрабху трансцендентным блаженством танца раса. Он подумал, наконец-то я вместе с Кришной во Вриндаване. Prabhura Vilambadeki Govinda Jagaila Jagile Swapna Gyana Haila Prabhu Duki Haila. Govinda, seeing that the Lord had not yet risen, awakened him. The Lord was somewhat unhappy when he understood that he had only been dreaming. Заметив, что Господь спит слишком долго, Говинда разбудил его. Господь понял, что это был всего лишь сон, и огорчился. Deha vyase nitya kritya kari samapana kaleye kaila jagannatha darashana. Chaitanya Mahaprabhu performed his customary daily duties, and at the usual time he went to see Lord Jagannath in the temple. Чайтанья Махапрабху заканчивал выполнять свои обязанности, ежедневные обязанности, и, как обычно, отправился в храм посмотреть на Господа Джаганнатху.
Abhat Kala Darshan Karina Godera Pache Babuddha Age Darshana Kare Loka Lake Lake. As he viewed Lord Jagannath from behind the Garuda column, hundreds of thousands of people in front of him were seeing the deity. Господь стоял за колонной Гаруды, глядя оттуда на Господа Джаганатху, а перед ним стояли и смотрели на божество тысячи людей. Udiya Eka Street, Bide Darshan Napana, Garude Chade Deke Prabhuda, De Padadiya. Suddenly, a woman from Orissa, unable to see Lord Jagannath because of the crowd, climbed the column of Garuda, placing her foot on Lord Chaitanya Mahaprabhu's shoulder. Неожиданно одна женщина из Орисы, которая не могла за толпой увидеть Господа Джаганатху, вскарабкалась на колонны Гаруды и оперлась ногой на плечо Шри Чайтаньи Махапрабху. Lord Chaitanya didn't go in. There's this Garuda stamba in the back, and he would stay there because after the first time when he fainted, then he made a disturbance. Господь никогда не входил внутрь храма, потому что после первого даршана он потерял сознание, создал беспокойство, он решил, что он будет смотреть на даршану вот там, издалека, около Гаруда Стамба. Это So he must have been down or something because she could step on his shoulder. Видимо, он был, ну, как бы преклонился или что-то в таком духе, потому что она смогла ступить ему на плечо. Dekiya Govinda Aste Vyaste Strike Vajila Kare Namaite Prabhu Govinde Nishidila. When he saw this, Chaitanya Mahaprabhu's personal servant Govinda hastily got her down from her position. Chaitanya Mahaprabhu chastised him for this. Увидев это, слуга Чайтаньи Махапрабху Говинда поспешно стащил эту женщину вниз, однако Шри Чайтанья Махапрабху отчитал его за это. Because Garuda is the carrier of Lord Vishnu, he is the supreme Vaishnava. Therefore, to touch his body with one's feet or to climb the column of Garuda is certainly Vaishnava aparad, an offense to the Vaishnava. The woman was also offensive to Kṛṣṇa by putting her foot on the shoulder of Chaitanya Mahaprabhu. Seeing all these offenses, Govinda very hastily got her down. Комментарий. Поскольку Гаруда носит на себе Господа Вишну, он великий вайшнав, поэтому касаться его ногами или взбираться на колонну Гаруды, несомненно, является вайшнава-апарадхой, оскорблением вайшнава. Женщина нанесла оскорбление также и Кришне, поставив ногу на плечо Чайтаньи Махапрабху. Неудивительно, что Говинда поспешил стащить ее вниз. Hari Vasya Eshtire Nakara Varjana Karuka Yateshta Jagannatha. Chaitanya Mahaprabhu said to Govinda, O Adi Vasya, uncivilized man, do not forbid this woman to climb the Garuda Stamba. Let her see Lord Jagannath to her satisfaction. Чайтанья Махапрабху сказал Говинде: о, одевайся, нецивилизованный человек, не запрещай этой женщине взбираться на Гаруда Стамбу, пусть она в волю насмотрится на Господа Джаганатху. There's another explanation of the word Adi Vasya, means the original people. Aste Vyaste Nade Bhume Te Namila Mahāprabhu Deki Tanra Charana Bandila. When the woman came to her senses, however, she quickly climbed back down on the ground. Seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu, immediately begged at his lotus feet for forgiveness. Однако сама женщина, опомнившись, быстро спустилась на землю, увидев Шри Чайтанью Махапрабху, тотчас припала к его лотосным стопам, прося прощения. Минутный перерыв. Seeing the woman's eagerness, Lord Chaitanya said,
Lord Jagannath has not bestowed so much eagerness on me. Видя рвение этой женщины, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: Господь Джаганнат не дал мне такого же рвения, как у нее. For the woman was so eager to see Lord Jagannath that she forgot she was offending the feet of a Vaishnava by climbing the column of Garuda. She also neglected to consider that by putting her foot on the shoulder of Lord Chaitanya Mахапрабху, she offended the Supreme Personality of Godhead. These are both grievous offenses that displease the Supreme Lord and Vaishnavas. She was so eager to see Lord Jagannath, however, that she committed all these offenses obliviously. Chaitanya Mahaprabhu praised her eagerness. He regretted that Lord Jagannath had not bestowed such great eagerness upon him. Комментарий. Женщина так сильно хотела увидеть Господа Джаганнатху, что решила взобраться на колонну Гаруды, забыв, что тем самым оскорбляет Вайшнава. Ей также не пришло в голову, что, опираясь ногой о плечо Махапрабху, она наносит оскорбление Верховной Личности Бога. И то, и другое были серьезными оскорблениями, способны вызвать недовольство Верховного Господа и Вайшнавов. Однако она так хотела увидеть Господа Джаганнатху, что совершила эти оскорбления, не отдавая себе отчета в том, что сделала. Шри Чайтанья Махапрабху похвалил ее рвение и посетовал на то, что Господь Джаганнат не наградил таким же великим рвением его. Jagannate avishta ihara tanu mana prane mora skande pada diyache taho nahi jane. She has fully absorbed her body, mind, and life in Lord Jagannath. Therefore, she was unaware that she was putting her foot on my shoulder. Ее тело, ум и сама жизнь были целиком сосредоточены на Господе Джаганнатхе, поэтому она даже не понимала, что встала мне на плечо. Aho Bhagavati e Bandi ihara paya ihara prasade aiche arti amara bahaya. Alas, how fortunate this woman is. I pray at her feet that she favor me with her great eagerness to see Lord Jagannath. О, как же удачлива эта женщина! Я молюсь у ее стоп о том, чтобы она даровала мне такое же горячее желание лицезреть Господа Джаганнатху. Did I ever tell you the first time I heard that story? Когда-то рассказывала вам, как я в первый раз услышала эту историю. I'm not recalling it. Anybody like to hear it? Yeah. Interesting. So in Vrindavan, in the first few days after the installation of the deities, Это было во Вриндаване спустя пару дней после того, как там установили божеств вриндаванских. you know, everybody was rushing and trying to get in front of the Krishna. И все бежали и хотели, встать перед алтарем Кришны. So it was like, you know, the old days when the men and the women and everybody was bumping and pushing. Did you catch it? И это было такое, люди были как в первые дни, когда не было различий мужчин и женщин, все в одну кучу были. Yeah. So on the morning walk, И поэтому во время утренней прогулки Chaitanya Swami, who had just taken sannyas, or maybe he would take sannyas a couple of days later, I'm not sure. Anyway, he asked Prabhupada. Поэтому Чайтанья Свами, к тому моменту, я не уверена, он пару дней после получил саньяс или до, так или иначе, он спросил Шрилу Прабхупаду. He said, you know, the women went and pushing and shoving and everybody's bumping, and what should we do? Я вам сказала, Шрила Прабхупада, мужчины и женщины, они все как бы в кучу, все пихаются, все около алтаря, что нам делать? But well, you ask it in a nice way, actually. And then Он спросил в таком хорошем настроении.
No, it wasn't like these women are bad or anything. It was just questioning. Everybody was in a very ecstatic mood at the time. And Prabhupada was so happy. The temple opened. И он спрашивал это в правильном настроении, там не было такого, что женщины плохие или кто-то хороший, он просто пытался разобраться, все были в хорошем настроении после открытия храма, и все было в правильном духе. So Prabhupada just laughed and he said, they want to see the deity. Прабхупада засмеялся, он сказал, они просто хотят увидеть божество. Don't worry. And then he told his story. И он сказал, они просто хотят увидеть божество, и не надо беспокоиться. И вот тогда он рассказал вот эту историю про женщину, которая наступила на Махапрабху. I don't think at that time we had that book yet. Maybe the first part of it. И у нас к тому времени не было этой книги, только была первая Чайтанья-чаритамрита, поэтому мы не знали этой истории. Anyway, that's Prabhupada. He didn't say, oh yeah, make the women stand behind and all that. И такой был Прабхупада, он не говорил, да, заставьте всех женщин стоять сзади или как-то притесните их, нет. So the men should remember that. Okay, number 31. Purvayasya Abhikaila Jagannatha Darshana Jagannatha Deki Sakshat Rajendra Nandana. Just as previously, Chaitanya Mahaprabhu in seeing Lord Jagannath as Krishna, son of Nanda. Прежде, когда Чайтанья Махапрабху смотрел на Господа Джаганнатху, он видел в нем самого Кришну, сына Махараджа Нанды. Swapnara Darshan Aveshe Tadrupa Hailamana Yahan Tahan Deke Sarvatram Ralivadana. Becoming fully absorbed in that vision, Chaitanya Mahaprabhu had assumed the mood of the gopis, so much so that everywhere he looked, he saw Krishna standing with his flute to his lips. Поглощенный этим видением, Махапрабху настолько погружался в настроение гопи, что везде, куда бы ни посмотрел, видел Кришну, прижимающего к устам флейту. That's an example that's given that separation. Devotee will say they enjoy separation better than meeting Krishna. И этот пример приводится в том контексте, когда преданные, они говорят, что они предпочитают разлуку с Кришной, чем встречу. Because when they're separated, they can see Krishna everywhere. They so much want to see Krishna that everywhere they look, they think it's Krishna. You know. But when Потому что когда они в разлуке, то это чувство настолько сильно, что куда бы они ни посмотрели, они везде видят Кришну, в то время, когда во время встречи они его видят только в одном месте. The feelings of separation are intense. Потому что чувство разлуки, оно гораздо более интенсивно. That's why Ramachandra sent Sita to the forest, where Chaitanya took sannyas to benedict Sita or Lakshmi Priya, Vishnu Priya with separation. Поэтому Рамачандра остался с Ситой, отправив ее в лес, а Господь Чайтанья принял саньяс и оставил Вишнуприю, чтобы увеличить это чувство. Ebe yari stire deki prabhuda vaya haila Jagannatha Subhadra Balaramir Aswarupa Dekina. After seeing the woman, the Lord's external consciousness returned and he saw the original deity forms of Jagannath, Subhadra, and Balaram. Но увидев эту женщину, Господь вернулся во внешнее сознание, стал видеть божества в их изначальной форме, как Господь Джаганнат, Субхадру и Балараму. Bodhik Chetre Deki Krishna Aichi Haila Mana Kahan Kuru Chetre Ailana Kahan Vrindavana. When he saw the deities, Lord Chaitanya thought he was seeing Krishna in Kurukshetra. He wondered, have I come to Kurukshetra? Where is Vrindavan?
Увидев божества Господа Чайтаньи, подумал, что видит Кришну на Курукшетре. Он удивился, неужели я на Курукшетре, а где же Вриндаван? Prapta Ratna Harana Aiche Vyagrahaila Vishanahana Prabhu Ninja Vasaila. Chaitanya Mahaprabhu grew very much agitated, like a person who just lost his recently acquired jewel. He then became very morose and returned home. Господь Чайтанья очень взволновался, как человек, который потерял недавно обретенный драгоценный камень. В расстроенных чувствах он вернулся домой. Bhumera Uparavasi Nija Nake Bhumi Like Ashtu Ganga Netre Vahe Kichui Na Deke. Chaitanya Mahaprabhu sat down on the ground and began to mark it with his fingernails. He was blinded by tears, which flowed from his eyes like the Ganges. Придя к себе, Шри Чайтанья Махапрабху сел на землю и стал рисовать ногтями узоры на полу. Он ничего не видел из-за слез, которые текли из его глаз, как ганга. And that's not exaggerating, it really just. И когда это говорится, что как потоки реки Ганги, то это не преувеличение, это именно то, что происходило. I think on my phone, like if you, those, what do they call them? Those, you get the smiley things. There's one that's like that. There's a face and the water is just gushing out of the eyes. Like a flood. Мне кажется, что в телефоне у нас есть такой смайлик, там такое лицо, и у которого есть улыбающиеся лица, а есть такие лица, где из глаз такой прямо ключом бьет слезы, поток слез. Everywhere we can find something to remind us of Chaitanya. И таким образом мы везде можем найти что-то, что напомнит нам о Господе Чайтанье. Pailun Vrindavana Nata Punak Pailun Ki Mora Nileka Krishna Kahan Mui Ainu. Chaitanya Mahaprabhu said, I found Krishna, the Lord of Vrindavan, but I have lost him again. Who has taken my Krishna? Where have I come? Чайтанья Махапрабху повторял: я нашел Кришну, повелителя Вриндавана, но снова потерял его. Кто забрал моего Кришну и где я нахожусь? These are the feelings of Srimati Radharani. First, Lord Chaitanya felt he had been taken to Vrindavan, where he saw Krishna's rasa dance with the gopis. And then he was brought to Kurukshetra to see Lord Jagannath, his sister Subhadra and Lord Balaram. Sri Chaitanya Mahaprabhu lost Vrindavan and Krishna, the master of Vrindavan. At this time, Chaitanya Mahaprabhu experienced Divya Mada, transcendental madness, and separation from Krishna. At Kurukshetra, Krishna displays his opulence, whereas in Vrindavan, he's in his original position. Чайтанья Махапрабху повторял: я нашел Кришну, повелителя Вриндавана, но снова потерял его. Кто забрал, комментарий. Тут выражены чувства Шримати Радхарани. Сначала Господь Чайтанья ощутил себя во Вриндаване, где увидел Кришну, танцующего танец раса с Гопи, а потом попал на Курукшетру, где увидел Господа Джаганнатху, его сестру Субхадру и Господа Балараму. Чайтанья Махапрабху утратил Вриндаван и Кришну, владыку Вриндавана. В это время Шри Чайтанья Махапрабху находился в состоянии трансцендентного безумия от разлуки с Кришной. На Курукшетре Кришна являет свое великолепие, но во Вриндаване он занимает свое естественное изначальное положение. Кришна никогда не покидает Вриндаван, поэтому Курукшетра не имеет такого значения для Гопи Вриндавана. Krishna never goes even a step away from Vrindavan. Therefore, Kurukshetra is less important for the gopis in Vrindavan. Although devotees who worship Krishna in the opulence, like Kunta, may prefer to see Krishna at Kurukshetra along with Subhadra and Balaram. The gopis want to see Krishna in Vrindavan, performing the rasa dance of Srimati Radharani.
Кришна никогда не покидает Вриндаван, поэтому Курукшетра не имеет такого значения для гопи Вриндавана. Хотя преданные поклоняются могущественному и великолепному проявлению Кришны, образ, в котором он присутствует на Вайкунтхе, предпочитают созерцать Господа Кришну вместе с Субадрой и Баларамой на Курукшетре. Гопи хотят видеть Кришну во Вриндаване, танцующим танец раса со Шримати Радхарани. Chaitanya Mahaprabhu showed by practical example how one can cultivate the mood of Radharani and other gopis in separation from Krishna. Devotees absorbed in this mood do not like to see Krishna anywhere else but Vrindavan. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu lamented, I found Krishna in Vrindavan and now I have again lost him and come to Kurukshetra. Unless one is very highly advanced devotee, he cannot understand these intricate feelings. The author of Chaitanya-charitamrita, however, has tried to explain this Divyonmada as far as possible. And it's our duty simply to appreciate it as far as possible. Therefore, the author has made the following request in verse 11. Чайтанья Махапрабху показал на своем примере, как входить в умонастроение Радхарани и гопи в разлуке с Кришной. Преданные, погруженные в это умонастроение, не хотят видеть Кришну нигде, кроме Вриндавана. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сокрушался: я нашел Кришну во Вриндаване, но снова потерял его и оказался на Курукшетре. Понять эти сложные переживания могут только очень возвышенные преданные. Однако, поскольку автор Чайтанья-чаритамриты постарался описать и объяснить состояние Дивьянмады, насколько это вообще возможно, наш долг тоже попытаться понять его, насколько это возможно. Поэтому в 11 стихе автор обращается к читателю с просьбой. Tate Vishwasa Karishuna Bhavera Varnana Aibe Bhavera Gyana Paibe Prema Dana. My dear readers, simply try to hear this description with faith and love. That will help you understand transcendental ecstasy, and at last you will achieve love of God very easily. Мои дорогие читатели, просто попытайтесь слушать это описание с верой и любовью. Это поможет вам понять трансцендентные экстатические переживания. И в конце концов очень легко обретете любовь к Богу. Bhaktivinoda Thakur said he would especially want to serve Radharani in Kurukshetra because there she was the most distressed. She needed help. Because Krishna is right there, but it's not exactly Krishna. Бхактивинод Такур говорил, что он бы больше всего желал служить Шримати Радхарани на Курукшетре по той причине, что именно там она испытывала наиболее беспокойство, потому что, с одной стороны, Кришна находился там, рядом с ней, но это был не совсем ее Кришна. Swapnaveshe prema preme prabhura gara gara mana vaya haile vaya yena araila dana. When Chaitanya Mahaprabhu dreamed of the rasa dance, he was fully absorbed in transcendental bliss. But when his dream broke, he thought he had lost a precious jewel. Когда Шри Чайтанья Махапрабху видел во сне танец раса, он полностью погружался в трансцендентное блаженство. Но когда сон прерывался, он чувствовал, как будто он потерял драгоценность. Unmatara praya prabhu karena gana nicha dehara swabhave karena snana bhojana kricha. Thus Chaitanya Mahaprabhu would chant and dance, always absorbed in the bliss of transcendental madness. He carried out the necessities of his body, such as eating and bathing, merely out of habit. Так Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал, постоянно охваченный блаженством трансцендентного безумия. Он заботился о телесных нуждах, таких как еда и омовение, просто по привычке. Vati haile swarup ramanande lana apanamanera bhava kahe udgadhiya. At night, Chaitanya Mahaprabhu would reveal to Swarup Damodar and Raghavendra Roy static feelings of his mind.
Ночью Господь Чайтанья доверял Дамадаре и Раманандараю те экстатические чувства, которые он испытывал. So that's like a Upadeshamrita says, revealing one's mind in confidence. И это то, о чем говорится в Упадешамрите, что надо открывать свое сердце в сокровенным образом, в сокровенной обстановке. I think that we mostly tend to think that revealing our mind means we have to show all the garbage and dirty things and everything that's in our mind, but that's not what it means. И открывать свое сердце или сознание, иногда люди думают, что это вылить весь свой мусор и все свои, такие вещи грязные кому-то, но это не то, что имеется в виду открывать свое сердце. Prapta pranastachutta vitta atma. Yayo vishadojita deha geha. Grihita kapalika dharmako me vrindavanam sendriya shishya vrinda. Chaitanya Mahaprabhu said, at first my mind somehow achieved the treasure of Krishna, but it lost him. Therefore it gave my body and it gave up my body and home because of lamentation and accepted the religious principles of a Kapalika yogi. Then my mind went to Vrindavan with its disciples, my senses. Чайтанья Махапрабху говорил, сначала мой ум каким-то чудом обрел сокровище Кришну, но потом снова потерял его. Из-за этого, охваченный скорбью, он покинул мое тело и дом и стал жить, как живут йоги Капалики. Затем мой ум отправился во Вриндаван вместе со своими учениками, моими чувствами. This verse is clearly metaphorical. Комментарий. Этот стих явно является метафоричен. What is metaphorical? You know what metaphorical means? Насказание. Sorry, I didn't hear. Metaphor means different comparisons, symbols of speech, painting a picture with words. Very poetical. Yeah, I think somebody mentioned it from the audience. Метафора это Иносказание, образное выражение. вот это. Devotees are poetic. Преданные поэтично. Qualities of a devotee. Prapta Ratna Harana Tara Guna Sanariya Mahāprabhu Santape Vibala Raya Swarupera Kantadari Kahe Haha Hari Hari Darya Gela Haila Chapala. Having lost his acquired gem, Sri Chaitanya Mahaprabhu became overwhelmed with lamentation by remembering his attributes. Then, grasping the necks of Ramananda Roy and Swarup Damodar Goswami, he cried, "Alas, where is my Lord Hari? Where is Hari?" Finally, he became restless and lost all patience. Потеряв свое сокровище, Шри Чайтанья Махапрабху погрузился в скорбь воспоминания его. Обнявшись за шею Рамананда Рая, Сваруп Дамодар Госвами, он причитал: «Где же мой Господь Хари? Где Хари?» В конце концов, он совсем потерял покой и самообладание. Shuna Bandava Krishnara Madhuri Yada Lobe Moramana Chari Loka Veda Dharma
yogi hana haila bhikari. My dear friends, he said, please hear of Krishna's sweetness. Because of great desire for that sweetness, my mind has given up all social and religious principles and taken to the profession of begging, just like a mystic yogi. Друзья мои, говорил он, послушайте о красоте Кришны, плененой его сладостью, мой ум презрел все людские обычаи и правила света, стал нищим странником, козел, живущий подаянием. Krishna-lila mandala shuddha shanka kandala gadiyache shuka karikara se kundala kane pare se Krishna lao talidari asha juli kandara upara. Hard to get the beat. The ring of Krishna's Rasalila, manufactured by Sukadeva Goswami, the most auspicious craftsman, is as pure as an earring made from Kanksha. The yogi of my mind is wearing that earring upon his ear. From a gourd he has carved out a bowl of my aspirations, and he has taken the bag of my expectations on his shoulder. Kavi, great poet. Кольцо Расалилы Кришны, вырезанное великим мастером Шукадева Госвами, обладает такой же чистотой, как серьги, вырезанные из раковины. Йог моего ума продел эту серьгу в свое ухо. Из циклы моей неутолимой жажды он сделал себе чашу для сбора пожертвований и закинул за плечо сумму моей надежды. Chinta Kanta Udi Gaya Duli Vibhuti Malina Kaya Haha Krishna Pralapa Uttara Udvega Dwadasahate Lovera Julani Mate Bhiksha Bhave China Kalevara. The yogi of my mind wears a torn quilt of anxiety on his dirty body, which is covered with dust and ashes. His only words are, alas, Krishna. He wears 12 bangles of distress on his wrist and a turban of greed on his head. Because he's not eating anything, he is very thin. Йог моего ума закутал свое грязное тело, покрытое пылью и пеплом, дрявую накидку беспокойства. Губы его бормочут только одно заклинание: «О Кришна!» На запястье у него 12 браслетов горя, а на голове тюрбан ненасытного желания. От него остались только кожа до кости, потому что никто не подает ему милостыню. Vyasa Shukari Yogi Gana Krishna Atma Nirjana Raje Tanra Yata Lila Gana Bhagavatade Shastra Gane Kariyache Varnane Sehi Tarja Pade Anukshana. The great yogi of my mind always studies the poetry and discussions of Lord Krishna's Vrindavan pastimes. In Srimad Bhagavatam and other scriptures, saintly yogis like Vyasadeva and Sukadeva Goswami have described Lord Krishna as the super soul beyond all material contamination. Великий йог моему ума всегда повторяет стихи и беседы, посвященные вриндаванским играм Господа Кришны. В Шримад Бхагаватам и других священных книгах великие святые йоги, такие как Вьясадева и Шукадева Госвами, описали Господа Кришну как душу, недоступную для материальной скверны. Dasindriye Shishakari Mahabhaula Namadari Shishalana Kori Lagamana Mora Deha Swasadana Vishaya Bhoga Mahadana Savachari Gela Vrindavana. The mystic yogi of my mind has assumed the name Mahabhaula and made disciples of my 10 senses. Thus my mind has gone to Vrindavan, leaving aside the home of my body and the great treasure of material enjoyment. Beautiful.
Йог-мистик моего ума стал называть себя Махабхаула и принял в ученики 10 моих чувств. Сделав это, мой ум отправился во Вриндаван, покинув дом моего тела и отказавшись от великого богатства материальных наслаждений. Vrindavani prajagana yata stavaraja gama vriksha lata grihasta ashrame tara gare bhiksha tana palamula patrashana evriti kare shishya sane. In Vrindavan, he goes from door to door begging alms for all his disciples. He begs from both the moving and inert inhabitants, the citizens, the trees, and the creepers. In this way, he lives on fruit, roots, and leaves. Во Вриндаване он вместе с учениками просит подаяния. Ходя от двери к двери, он обращается ко всем движущимся неподвижным обитателям Вриндавана, людям, деревьям и лианам. Так он поддерживает жизнь, питаясь плодами, кореньями и листьями. Krishna Guna Rupa Rasa Ganda Shabda Parasha Se Shuddha Ashvade Gopi Gana Tasabada Grasa Seshe Ani Panchandriya Shishe Se Bhikshaya Rakena Drivana. The gopis of Vrindavan always taste the nectar of Krishna's attributes, his beauty, his sweetness, his aroma, the sound of his flute, and the touch of his body. My mind's 5 disciples, the senses of perception, gather remnants of that nectar from the gopis and bring them to the yogi of my mind. The senses maintain their lives by eating these remnants. Гопи в радость всегда пьют нектар качеств Кришны, его красоты, его сладости, его благоухания, звука, во флейты, его прикосновения. 5 учеников моего ума, органы восприятия собирают остатки трапезы гопи и приносят их своему учителю. Так чувства мои живут, питаясь этими остатками. Shunya Kunja Mandap Kone Yogyasa Krishna Jane Dahan Rahe Lana Shishagana Krishna Atma Niranjana Sakshat Dekite Mane Jane Ratri Kare Jagarana. There is a solitary garden where Krishna enjoys his pastimes, and in one corner of the pavilion of that garden, the yogi of my mind, along with his disciples, practices mystic yoga. Wanting to see Krishna directly, this yogi remains awake throughout the night, meditating on Krishna, who is a supersoul, uncontaminated by the 3 modes of nature. Там, в углу беседки, в уединенном саду, где Кришна наслаждается своими играми, йог моего ума вместе с учениками занимается мистической йогой, желая видеть самого Кришну. Но не спит ночами, он не спит ночами напролет, медитируя на Кришну, вверх душу свободно от скверны 3 гун природы. Mana Krishna Viyogi Duke Mana Haila Yogi Se Viyogi Dasha Dasha Haya Se Dasaya Vyakula Hana Mana Gela Palana Shunya Mora Sharira Alaya. When my mind lost the association of Krishna and could no longer see him, my mind became depressed and took up mystic yoga. In the void of separation from Krishna, he experienced 10 transcendental transformations. Agitated by these transformations, my mind fled, leaving my body, his place of residence empty. Thus I am completely in trance. Когда он лишился общества Кришны и не мог более видеть его, он с горя занялся мистической йогой. В пустоте разлуки с Кришной он стал переживать 10 видов трансцендентных состояний. Выведенный из равновесия ими ум мой сбежал, навсегда покинув свое жилище, мое тело. Так я вошел в транс. In this verse, the outward activities of the Kapalika mendicants have been described, but not their actual life.
The Kapalika mendicants are tantric materialists who carry skulls in their hands. They are not Vaishnavas and have nothing to do with the spiritual life. Therefore, they are untouchable. Only an outward comparison has been made between the mind and their activities, but their behavior should never be imitated. Комментарий. В этом стихе описывается внешняя деятельность монахов-капаликов, но не их настоящая жизнь. Монахи-капалики — это материалисты, занимающиеся тантрой, которые носят в руке череп. Они не являются вайшнавами и не имеют никакого отношения к духовной жизни, поэтому к ним не следует даже подходить близко. Здесь проводится лишь внешнее сравнение между тем, что происходит в уме, и поведением капаликов. Вайшнавы ни в коем случае не должны подражать им. Krишnera, Yoge Gopira Dasha Dasha Haya, Say Dasha Dasha Haya Prabhura Udaya. When the gopis felt separation from Krishna, they experienced 10 kinds of bodily transformations. These same symptoms appeared in the body of Sri Chaitanya Mахапрабху. Когда, переживая разлуку с Кришной, гопи испытывали 10 различных видов физических состояний. Те же признаки проявились в теле Шри Чайтанья Махапрабху. Chintara Jagaro Vego Tana Van Maling Angata Pralapo Vyadir Unmado Moho Mrityur Dasha Dasha. 10 bodily transformations resulting in separation from Krishna are anxiety, wakefulness, mental agitation, thinness, uncleanliness, talking like a madman, disease, madness, illusion, and death. 10 физических состояний, с которыми приводит разлука с Кришной, это беспокойство, бессонница, возбуждение в уме, истощение, неряшливость, бессвязные разговоры, недомогание, помешательство, галлюцинации, смерть. This verse is part of a description of Srimati Radharani's different traits from Ujjvala Nilamani Vipralamba Prakarana 153 by Srila Rupa Goswami. In this book, he elaborately explains the 10 symptoms as follows. So this is a big purport. We'll end up here. Комментарий. Этот стих — часть описания состояния Шримати Радхарани, Вуджвала Ниламани, Шрилы Рупа Госвами, Витраламба Пракарана 153. Подробное описание всех этих 10 симптомов, приведенное в этой же книге, таково. So this example of relativity. The previous chapter, we read the whole chapter yesterday, and we started late. И это пример того, что все относительно. Мы прочитали вчера всю главу, хоть и начали позже. And it has the same number of verses as this chapter. И там было такое же количество стихов, как и в этой главе. But this chapter has a lot of purports, so we're only not even halfway through. А в этой главе очень много комментариев, поэтому мы даже и не прочитали половину. Everything is different. Every chapter, every person's in. Поэтому все по-разному. Каждая глава, она отличительна от другой, и каждая личность, каждый человек является индивидуальной. Chinta means anxiety, and he quotes Hansa Dutta. Чинта — это тревога, и приводится пример из Хамсадуты. At Akrura's request, Krishna Balaram left the house of Nanda for Mathura. At that time, the mind of Srimati Radha was disrupted. She became almost mad because of extreme separation from Krishna. She experienced great mental pain and agitation, which caused her to drown in mental speculation in the river of anxiety. She thought, now I'm going to die, and when I die, Krishna will come back to see me again. But when he hears my death from the people of Vrindavan, he will certainly be very unhappy. Therefore, I won't die. This is an explanation of the word chinta. That's far out anxiety.
По просьбе Акруры, Кришна и Баларама уехали из дома Махараджи Нанды в Мадхуру. Когда это случилось, сердце Шримати Радхарани разбилось на части, и она была на грани безумия от острого чувства разлуки с Кришной. Ее охваченный смятением ум пылал от боли, и она все глубже погружалась в свои раздумья, стала тонуть в реке тревоги. Она предавалась таким мыслям. «Я умираю», — думала она, — «и когда меня не станет, Кришна обязательно вернется, чтобы еще раз увидеться со мной. Но если он услышит о моей смерти от жителей Вриндавана, то это причинит ему сильную боль. Поэтому я не могу умереть». Таково объяснение слова «чинта». You know that Shiva temple that's just before Brahmandagat? Знаете ли вы этот храм Шивы, который находится перед Брамандагатом? Chintahara. Он называется Чинтахара. Takes away anxiety. Mother Yasoda with so much anxiety, but she prayed there, then it's all right. То есть это место, которое забирает беспокойство. У мамы Яшоды было много беспокойств за Кришну. So if you get an anxiety, you can think of that place. Jagara means wake. These are the different symptoms of ecstasy that Radharani is feeling. Now, maybe we should keep it for tomorrow because it's quite long. It's 10 of them, right? И это разные, это 10 проявлений экстаза, которые испытывает Радхарани. Это очень длинный комментарий, может быть, мы его оставим на завтра. Then we'll be able to spend a little time with each one. Тогда у нас будет больше времени провести с этим завтра. Okay, so because it's only 5 minutes left anyway. So any comments? У кого-то есть какие-либо комментарии или вопросы? We got a good crowd today. We had more. Rikadara is there with the ceiling. There he is. Got a face also. Yes, Gurudev. How's life? Sorry? How's Dad doing? Он спрашивает, как жизнь. Very nice. No job. School's closed. Yeah, school's closed. So I have more opportunity associated with Vasudev. Good. Yeah, a lot of people are realizing they're like that. A lot of devotees, not only devotees, people are happy. They're staying home. They're with their family. You know, normally they hardly ever see their family. I want to ask about this Чайтанья-лила. Maybe I will ask in Russian. So, Матаджи, можете перевести? Я хотел спросить про вот это вот желание увидеть Кришну очень сильное. Но вот мы можем иногда тоже видеть у преданных, они вокруг себя вообще никого не видят. И вот такое, иногда, с одной стороны, Господь Чайтанья прославил это настроение, с другой стороны, оно очень много беспокойств другим преданным доставляет. То есть непонятно, как относиться, в принципе, к порывам другим, но других, то есть очень такое двоякое какое-то у меня, как это сказать, впечатление создалось. Может Гуру Махарадж объяснить, тем более, как правильно себя вести там в обществе, в храмах и так далее. So the question is about this incident where the lady stepped on the shoulder of Sri Chaitanya Mahaprabhu. We often can also see that some devotees, they have strong desire to see Krishna, and this desire is so strong that they're not seeing anyone around them. So from one point of view, Lord Chaitanya glorified this incident with this lady. And from the other point of view, sometimes it brings a lot of disturbance to other devotees and to other people. So I'm a little bit confused how we should
relate to it, to this type of emotions in other devotees, because it's creating like a double opinion here. From one point of view, they eager to see Krishna. From other, they sometimes really make a lot of disturbance. So maybe you could explain a little bit more how we should relate to it in our society and in our temples, how we should attend to this. Well, I don't know how they're, really that eager, that they're just oblivious, like in a trance, so they push people out of the way. But some people, Yeah, they're just thinking, sorry, maybe for example, everyone in trance want to do pictures straight on the face of deities, And everybody wants to do what? It's like people sometimes when they have darshan. I didn't hear. Some people come to temple and they really eager to take pictures, so they put like a camera in front of the face of the deity, for example. They're so ecstatic, they want to have picture and like put camera like really into face of the deity. That's not so good. Например, этот пример это не очень хорошо. But if it's also a good desire, so I think Lord Chaitanya would tolerate it. Это также и хорошее желание, и, возможно, Господь Чайтанья, он бы это вытерпел. But they could also just ask it, please zoom a little bit, it still comes out good. И также можно попросить преданных, вы можете воспользоваться зумом, и так это получится у вас хорошая фотография. This is not exactly, but at the same time, I guess it was the first day of, when the first artik or something of Krishna Balaram. Вот этот пример, это не дословный пример, но это была ситуация, когда была первая арати в храме Кришна Баларам, Мандире. And Vishaka was trying to get a picture of, Prabhupada artik. И Вишака Матаджи, она хотела сделать фотографию, как Прабхупада проводит арати. And Tripurari, he was standing right in her way, and she couldn't get the good picture. И Трипурари, он стоял прямо перед ней, и она из-за этого не могла хороший кадр словить. So he was very anxious to see very, closely and clearly. И он был очень, сильно горел желанием поближе все рассмотреть и все увидеть. So she was asking him to move, and he wouldn't move. И она его прям просила, подвинься, а он не двигался. It's a one time in a lifetime, it's good to happen. Потому что это такое событие, которое раз в жизни происходит. So then she said, if you stand there and get the darshan, that's good for you, but if you let me get the good picture, that's good for everybody. И тогда она ему сказала, если ты будешь стоять передо мной, перекрывая весь вид, ты получишь хороший даршан для себя одного. Но если ты меня пропустишь и дашь мне сделать хорошую фотографию, то это будет хорошо для всех. And then he moved. И он подвинулся. But, that's not so bad. The other devotees should tolerate also. Everybody should learn a little bit to be sensitive, and that's the real thing. И в этом нет ничего страшного. Каждый может немножко потерпеть с одной стороны, а с другой стороны преданным также надо учиться быть немножко более чувствительными. В этом нет ничего плохого. Because if they stand there, taking their pictures and the other devotees can't see them, that's no good. Потому что если они там стоят себе перед божествами и фотографируют, и при этом заслоняют божество для других преданных. That's probably why, like Vrindavan, they don't allow cameras taking pictures, because people, they get carried away and they block them. И поэтому мне нравится в храме в Вриндаване, что в храмах во Вриндаване запрещено делать фотографии, иначе люди просто, они погружаются в эту деятельность и перекрываются своими телами. So
you know, not while they're doing it, but some other time we either put a sign up or, you know, just mention in the class. Or have a special time for choose, and many different things you can do. Можно сделать много разных вещей, не в самый момент, когда они уже это делают, но, может быть, отдельно от этого можно поставить какую-то вывеску, что там, может быть, не фотографировать или объявить во время урока, что для фотографии будет выделено специальное время, как-то можно это решить. Okay. Yes, thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Okay, that's a good, interesting question. Хороший, интересный вопрос. Кришна, хотел спросить, просто связь плохая, если ответ можно дать и написать, я буду признателен. Что? Я спрашиваю для преданного, в Шримад-Бхагаватам 5, 14, 17, если я не ошибаюсь, там говорится, что полубоги никогда не забывают, что они слуги Господа. Но ты мне сказал, что в других комментариях Шримад-Бхагаватам говорится, что иногда они забывают это. Можешь спросить Гурудева, пожалуйста? Так, я не поняла, в чем вопрос. Что полубоги забывают, что они слуги Господа? Да, да. Так, а в чем вопрос? Ну, он говорит, что противоречие. В одном месте написано, что никогда, а в другом иногда. Я это не Просто в слышала. 5-й песне говорится, что они никогда не забывают, а в других комментариях там говорится, что они иногда забывают. Все, я услышала. Можете да, в чате, пожалуйста, написать ответ? Я просто ничего не слышу. So the question is, it's question from one devotee, is his Bhagavatam. Вообще Гурудев еще тут. So he's reading Srimad Bhagavatam, and in one stated that sometimes demigods, they forget that they are servants of Krishna. And in the other place in purport, it is said that they never forget that they are servants of Krishna. So could you please explain it? Yeah, it's one of those things you can't explain. Это одна из тех вещей, которые невозможно объяснить. You know, like Lord Brahma forgot for a minute, for a second, and he stole the cowherd boys and stuff, but he didn't really forget. И мы можем взять примеры с Брамой, когда вроде на секунду он забыл, что Кришна Бог, он похитил всех пастушков, но на самом деле это он не забыл. Maybe they're talking about different demigods, like Shiva and Brahma, they would never forget. И, возможно, речь идет о разных полубогах, потому что такие полубоги, как Шива и Брахма, они никогда не забывают свое положение. Never really forget, but like smaller demigods like Indra can forget. Более, низкостоящие полубоги, более простые, не простые, более низкостоящие полубоги, они иногда забывают, такие как Индра, они иногда забывают об этом. So this is just some of the things that can't be explained by any kind of material logic or reasoning. Это одна из тех вещей, которые тяжело объяснить какими-то логическими пояснениями или понять умом, разумом. Oh, sorry, but that's all. Это все. Спасибо большое. Thank you very much. That's a good question. Somebody's reading. Хороший вопрос. Это хороший вопрос, это значит, что кто-то читает. All right. Thank you very much. Hare Krishna, thank you, Gurudev. How's Paramananda doing? Как дела у Парамананды Прабху?
Харе Кришна, Гуру. Я сегодня его буду проведывать, сегодня к нему приду. Из-за пандемии к нему трудно попасть больше, чем раз или два раза в неделю максимум. The Mahāprabhu is saying that he will visit him today, and because of the COVID, it's very hard to visit him. Maybe once in a 1 week they're letting in. Yeah. Tamahar's in Tel Aviv. What? Okay, yeah, I know that many hospitals, they don't let any visit, only close family or something, you know. It's very sad that old folks home, they don't let visitors come. Да, Махарадж говорит, что действительно сейчас многие больницы, они не пускают никого, кроме очень близких родственников. И самое печальное, что в дом престарелых тоже не пускают посетителей, и люди одиноки. Ну, к сожалению, скажите Гурудеву, что Парамананда Прабху просто привык почти к каждодневному посещению, у него было много преданных, он кушал посад, а сейчас такая ситуация, что к нему общее количество посещений не может превышать 2 раза в неделю всего. Yeah, so this is the situation that Paramananda, he got used to, that he is surrounded with many devotees almost on daily basis. But now, due to the situation, maybe twice a week he can get a visit. Only. Yeah. Okay. So thank you all very much. Hopefully I'll see you tomorrow. I'll find out. We're supposed to travel somewhere, and I don't know if I'll get there in time. If we would leave on, we never leave on. Okay. Hare Krishna. Shri Shri Chaitanya-charitamrita ki jai. Шрила Кавичандра Свами, Гуру Махарадж. Jai. Jai.